Emberfeletti küzdelem árán jutottunk el a mai napig, amikor is a magyar gazdatársadalom hálát ad. Hálát ad azért, hogy sikerült az aratás. A mindennapi kenyerünk biztosítva van, hiszen minden magyar ember számára elegendő búza termett, a jószágainknak is megtermett ez a mennyiség, jövőre lesz vetőmagnak velő, sőt, még 2 millió tonnát exportálni is tudunk. Van tehát miért hálát adnunk. Följebb, alá lövünk. Sugárral hűtjük az oxigént, azzal a sugárral meg hűtjük a disztút ugyanígy kikötve. Szerintem azt Zodja, nézd! Oké, középalú. Várj egy kicsit. Középalú. After facing unprecedented challenges in the first 6 months of the year, Europe is embarking on the road to recovery. Parliament wants green and ambitious solutions to make Europe stronger after the COVID-19 pandemic. MEPs' top priorities are to see an agreement on the €750 billion coronavirus recovery plan and the completion of the 2021 to 2027 budget negotiations. To help fund the budget, Parliament wants new revenues from sources like a tax on plastic waste and a common corporation tax. L'idée, c'est surtout de ne pas faire payer les citoyens européens, mais de faire payer ceux qui n'assument pas leur juste part d'impôt. To reflect new priorities caused by the pandemic, the industrial strategy will be updated to integrate the recovery plan. Parliament says the EU must prioritise sectors which will create green jobs, while protecting competition and the internal market. Safeguarding the environment in all future legislation will be a common thread of the second half of the year, thanks to the Green Deal. A central element of the negotiations on the climate law will be targets. Parliament wants a 55% reduction of CO2 emissions by 2030. Closely linked to the European Green Deal is the update of the Common Agricultural Policy. It aims to rethink our food chain, ensure farmers' income and preserve biodiversity. MEPs will make sure this goes hand in hand with sustainable and climate-neutral growth. Parliament wants to hear Europeans' priorities for shaping the EU of tomorrow. It is calling for the conference on the future of Europe to begin after the summer. An update to rail passenger rights should be finalised by the end of the year. MEPs want easier train access for disabled people and cyclists, and better protection of passengers' rights. Migration is a major challenge for the EU. Parliament will look at the new Asylum and Migration Pact once the Commission presents its plan. MEPs have already made clear they want safe and legal routes, including for labour-related migration. E deve essere l'Europa ad avere una politica per l'immigrazione che garantisca il fatto che in Europa si garantiscono le libertà e i diritti delle persone. As the year draws to a close, so will the Brexit transition period, which ends on the 31st of December. Over the coming months, MEPs will have their say on the future relationship with the UK. Any agreement must get Parliament's approval. We will need to step up our no-deal preparations. The European Parliament will not agree to a deal at any cost.
The European Parliament welcomes the €750 billion COVID-19 recovery fund agreed by EU leaders, but says it must not come at the cost of the EU's long-term budget priorities. I'm not happy about the deal. We think that it is not giving proper answers to the challenges of the next 7 years. It has to be more future-orientated. To ensure a sustainable long-term recovery, Parliament says investment in the Green Deal, the digital economy, Erasmus, health and research must be safeguarded. It says cuts to flagship EU programmes are unacceptable. Comment peut-on concevoir, à l'heure où le monde s'inquiète d'une deuxième vague de contamination, que les dirigeants européens coupent drastiquement dans les programmes de recherche ou de santé publique? MEPs insist that Parliament will not give its consent without an agreement on the introduction of new EU revenue sources, such as a levy on non-recycled plastic waste or on CO2 emissions, which would help cover the cost of the recovery plan. Exigiremos una hoja de ruta con compromisos vinculantes en los nuevos recursos propios que no estrangulen las cuentas de los presupuestos nacionales ni el poder adquisitivo de los contribuyentes. Solo saldremos de esta crisis con una fiscalidad justa. The European Parliament is also concerned that EU leaders weakened efforts to include protections to the rule of law by limiting EU funding to countries failing to uphold media freedoms and human rights. Nous avons besoin d'un nouveau dispositif avec des règles claires pour garantir que l'argent européen ne finance plus des politiciens au pouvoir qui tournent chaque jour le dos à nos valeurs fondamentales. Parliament wants negotiations to conclude by the end of October for a smooth start to EU programmes from 2021. Jó napot, katonák! Rendkívüli pillanatnak lehetnek tanulni megint a katonáink, egy olyan pillanatnak, amikor a 21. század kihívásait kezelni képes technikai eszközök kerültek az ő birtokukba, és kezdhetik meg a kiképzést, a felkészítést ezeken az eszközökön. Régi évek álmai valósultak meg részükre. A mai nappal megérkezett az első 4 darab, pontosabban átadtuk az első 4 darab Leopard 2 A4-es típusú harckocsit. Az év végéig még 8 darab fog érkezni. Ez a 12 darab eszköz fogja képezni annak az alapját, hogy a katonáink átképzését egy keletiről egy nyugati technikára végre tudjuk hajtani.